ירוק מכיר את החמאס מבית אבא. הוא גדל בבית חמאסניקי עד שגויס לפני שנים על ידי השב"כ הישראלי. אחרי שפרסם את ספרו בן חמאס, שהפך לרב מכר עולמי, הפך למרואיין מבוקש וגם מאוים מבוקש. אז הוא ירד למדרון האחורי, עזב את הארץ, אבל אחרי טבח אוקטובר הוא חזר בגדול להילחם עבורנו. החליף את שמו, יודע שהוא חי על זמן שאול, כי רבים רוצים לחסל אותו, אבל הוא חדור תחושת שליחות להציל אותנו מעצמנו. הרי הוא מכיר את חמאס הכי טוב. עבור ישראל, עבור יהדות העולם ועבור הציביליזציה, להביס את חמאס, הוא אומר, זה צורך קיומי. פגשתי אותו השבוע במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, וזה היה מפגש מאוד מיוחד. מדינת ישראל חייבת להגן עליו. הנה. אהלן, מרחבה. מרחבה. כיף חל? Good. בוקר טוב. It's nice to meet you, Ronnie. הוא נולד סמוך לרמאללה, לאב בכיר בחמאס, למשפחה חמאסניקית. מוסעב ינק שנאת ישראל לא רק בבית הוריו, אלא בסביבה שבה גדל. How do you pronounce your name? I've heard so many versions. Yeah, me too. It's actually Mus'ab, Hassan Yusuf, and the family name is Dar Khalil. Dar Khalil? Dar Khalil. Yani you are from Khalil originally? No, actually it's just the family's name. In fact, this is not my name today, but the people know me like this. I prefer not to reveal it to the public, just for privacy. So you have another name today? Yes, I do. And you don't want to reveal it? I cannot. For security reasons? More privacy and security, yes. People are trying to hunt you? I assume. Of course, there are so many angry people out there. And of course, they're looking for someone to blame, someone to sacrifice, someone to project their hatred on. And I get the lion's share nowadays from the globe, something that I was totally aware of. סיפורו יוצא הדופן התפרץ בעוצמה לפני שנים כשפרסם את ספרו בן חמאס. בשב"כ הצמידו לו את הכינוי הנסיך הירוק, נסיך בגלל שהוא בן של בכיר בחמאס, ירוק הוא הלא צבע החמאס. Being killed is not the worst thing can happen to me. But if my soul is dead, if I feel the responsibility and I don't say a word of truth, I will die every day. מוסעב עבר תהליך רגשי עמוק של הזדהות עם ישראל. The biggest terrorist is the God of the Quran. I know this is very dangerous. סיפורו בן החמאס הפך בן לילה לרב מכר עולמי. הנסיך הירוק נהיה מרואיין מבוקש מאוד. Hamas is not interested in carrying an attack outside of Palestine. Their priority number one to destroy Israel. בשלב מסוים, תחת מסע רדיפה, הוא עבר לארצות הברית, קיבל שם אזרחות, וירד מעט למדרון האחורי. קצת שקט. אבל אז הגיע טבח אוקטובר, ומוסעב לא הרשה לעצמו לשבת בשקט. Israel considers what's happening in Gaza a tragedy. It's a tragedy made up by the terrorists that you sympathize with. You know who's fighting for the children of Gaza? The IDF. That is killing Hamas. That is uprooting Hamas so the children of Gaza can have their freedom. מאז ביתר שאת ומאוים, חייו בסכנה מתמדת. After October 7 happened, I had a choice to stay in my quiet place or come back into this mess. And I had no choice but actually to do this because I call it dharma, like the path of my life. And I knew Israel is going to get in trouble. Because the type of war Hamas invited Israel, it's a very, very messy situation. You used a very special word. You said the kind of war that Hamas invited Israel to. What do you mean invited Israel to? This is not the first war between Hamas and Israel. Yes. Right? But this is Hamas, the war. Yes. Unfortunately, because Hamas was rewarded in the previous wars, when the war ended, they declared victory, and many countries began treating them as a legitimate organization representing the Palestinians. And this final war, Hamas doubled down, tripled down on their strategy of sacrificing civilians.
weaponizing civilians, knowing that if Israel decides to invade Gaza in a ground operation, that is going to lead to only God knows how many civilian casualties. And So they predicted the consequences of their, of course, invasion to Israel. it was very obvious. Like you take an honorable man and they go into fight with a pig. מוסעב מעדיף שלא לחפור בכישלון של טבח 7 באוקטובר. It was not in the interest of the state of Israel to just go on a war, continuous war with Gaza all the time. So there was a blind spot of a kind. Governments, not only the government of Israel and other governments, have been watching Hamas building an army. Why Hamas would build an army? All this was common knowledge, not only to the Israeli intelligence, but also to the CIA and other intelligence services. I can understand also that Israel had a problem, a human problem in Gaza. Recruiting became very, very difficult. Why? Because Hamas ruled Gaza in an iron fist. They like literally killed so many suspects for collaborating with Israel, and many of them maybe were even innocent people. So not everybody is willing to risk their life. Like you did. I'm not saying it was the only motive, and I'm not here sitting to pretend that I am the most moral person on earth. I had choices. They were very difficult choices. Do you have regrets about the past? Do I look regretful? No. Okay. Do you want me to say yes? No. Do you want me to say no? I want you to say the truth, your truth. I wouldn't change anything. You miss your family? Not really. משפחתו של מוסעב עדיין מתגוררת באזור המעלה. הקשר מנותק לחלוטין. מי כמוהו מכיר את הארגון הרצחני הזה ואת כוונותיו. Do you think that this kind of an attack can come from the West Bank, from Daf al-Gharbiyah to Israel, as it came from Gaza? I cannot cancel any possibility after October 7. There are thousands of armed people in the Palestinian Authority. I consider them as a dangerous entity. I don't trust them. הוא כועס מאוד על הקרע שבתוכנו. מהאויבים אין לו ציפיות, אבל על אלה שבינינו שמעזים להאשים את צה"ל, הוא רותח. This is something I understand to hear it from the pro-Palestine in Europe, which mostly Muslims, influenced by Muslims. I understand their hatred. But when I see some people here in Israel, Jewish people, who know the nature of the IDF and how they do the job, accusing the soldiers who have been risking their lives to defend the nation, not only the government, not only the state of Israel, but the Jewish nation worldwide. This is what the IDF doing. Okay, you have your issues with the government. At least don't use such device. Like in a time of war, this appears to me more of a treason. This is a very serious accusation. It's not acceptable, helping the enemy. And these people need to wake up. It's a big war of legitimacy. The failure in Gaza will have deadly consequences because this is what Hamas wanted from the beginning. When they took the hostages, when they used their own children as human shields, knowing that this is going to delegitimize Israel. So why help them? I am Palestine, and I say it's enough of Hamas. It's enough of the corrupt leaderships that they are killing our people, misleading them to hell. You never been to Gaza, you don't know what you're talking about, so sit down. הוא חושף את עצמו באין ספור ראיונות, מתגושש בעוצמה עם המראיינים, מראיינים שאין להם מושג ירוק מיהו החמאס. She's been there only for a visit, and maybe she had some falafel sandwich, you know, and she really was blown away of the Palestinian experience. There is no such a thing as Palestine. אבל יש להם צופים, ובכך הופך את עצמו למטרה לחיסול חלילה. Since October 7, I personally don't differentiate between Hamas and what's so-called Palestinians. Because actually there is no Palestinians. If they did not have Israel as the common enemy, they would kill each other. What is the alternative? To put a big smile on my face and pretend like nothing's happening while the hostages are dying slowly?
You know, look at me. I'm not that far also. I'm just skin on bone as well. You have to live it. You have to be with them in order to represent them correctly. And I'm not the savior of the Jews. I don't pose as that. I never thought I would become famous in Israel. 10 years I was working in secret. Nobody knew about my existence. Revealing my existence, I put a death sentence over my head. Now I cannot walk freely in the United States anywhere without being chased by fanatics and pro-Palestine terrorists. Europe is not safe. Even recently, I was in Southeast Asia, and Southeast Asia also is not safe. Wherever I go, people recognize my face. And I know it's just a matter of time before they're going to get me. And I have no regrets. I'm not afraid of them. I'm not afraid of dying. Everybody is going to die eventually. But we have lots of work to do first. If there is anything that I worry about in this war, I know that we can defeat Hamas, and I know that we can change the narrative, and that we can change it to our favor. It's just a matter of time, but we need unity. Hamas is counting on division. The all anti-Semites and the all anti-Israel, they are counting on the collapse of the government. I'm not a big fan of politicians. It's not the time to change governments. It's not the time to let the government collapse, because this is a clear message that we have failed and Hamas is succeeding. It's not their business to interfere with the Israeli democratic process. People have the right to protest, then they have the right to go to elections, and early elections if this is the only solution. But I don't recommend that. And I'm not advocating on his behalf, just so you know. I'm just speaking as an independent observer from the outside. Multiple crimes against humanity done simultaneously by the same savage group, and we're still debating whether they are okay or not okay. מבחינתו, גם אם זה יעלה לו בחייו, יש לו משימה חשובה, לאחד אותנו, מצמרר. I personally choose Israel, because if the savages win, all of us are going to pay the price. הוא מנתח את המצב הבלתי אפשרי שאליו נקלענו. I don't know what's the alternative. The government does not have leverage, but the applying force and pressure on Hamas. The only option is to release thousands of mass murderers and prolong the war for much longer than it's supposed to be, so Hamas can buy more time and the world can apply more pressure. You see, they have been recognizing the Palestinian state. They put in sanctions on the state of Israel. Many democracies are submitting the Muslim population in their countries, trying to please the Muslims at the expense of the Jewish minority by doing the wrong thing, by rewarding terrorism and condemning Israel. To surrender, it will have deadly consequences on Israel, and not only on Israel, on the Jewish people worldwide. But if we continue this fight for as long as it's going to take, then all the terrorists and their sympathizers will know that Israel will never surrender to the demand of terrorists. So if we can apply a little bit more pressure and have a deal that includes all the hostages, then I am with that. I think it's the most realistic. But the problem, Hamas staying in power. This is a big problem because this means all our effort in Gaza went in vain. So we cannot win this war without guaranteeing that Hamas is going to be removed from power. Who's controlling now Hamas, in your opinion? Well, it's the military wing right now. Those are the ones who have the hostages. I think they have the final saying. And their fate is connected to the hostages. This is the problem. They know if they return the last hostage, they know that. Yes. It's over. They have nothing left. הוא לא שוגה באשליות. מכיר אותם היטב, אמרנו. מבחינתו, לישראל וליהדות העולם יש ברירה אחת בלבד. ופה חייבים להבין זאת. If Hamas proves itself to the rest of the jihadis around the world that their method worked, it's going to be the end of civilization. Instead of protesting against the government, why don't we protest against France,
that is recognizing a Palestinian state, rewarding terrorists? Why aren't we protesting against other embassies? You believe that it's possible? You mean to defeat Hamas? To defeat Hamas, this is the word. It is possible, but we must do what it takes. We need to be more patient, and we need actually to be resilient. When Hamas look at us and see that we are united and we are determined, that we are not going to give up because of this psychological warfare, that we are going to fight all the way, and no matter how it's gonna take. And the hostages are very important to us, but also the victory of the Jewish people on a global level, defeat will have deadly consequences on the Jewish people worldwide. This is my biggest concern at this moment. And defeat could happen only if we continue to be divided. Thank you very much. It was very interesting. Thank you for understanding this. This is a priority right now. Okay, we have a lot more important job than just blaming each other and blaming ourselves. We really need to stop doing this. I know it's a Jewish way, and I appreciate it because this is what makes the Jewish people amazing, and this is why I trust that this nation is a very, very special nation. And this is why, with all the attack against me from pretty much everybody in the world, I don't mind it because I'm investing my energy in people that I love and I care about, and I feel their pain because there is no separation. I am Israel. And for us to score an absolute victory will put us in such a special place globally. But if we, God forbids, get defeated, or our spirit at least got defeated, then the world is going to come after us. All the best. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Thank you very much. גם פרופסור רבי נמצא איתנו, וגם משה פוזיילוב לשעבר בכיר בשב"כ נמצא איתנו. דווקא נתחיל בזווית שלך. זה לא מישהו שהיה סוכן שב"כ, זה מישהו שהוא... הוא היה מקור יהודי, זה סוכן שב"כ, אבל ברמה הכי גבוהה שהייתה, ברמה גבוהה מאוד. הבן אדם עסק בסיכול של פיגועים, ביכולת של ללמד אותנו איך המוח של החמאס חושב מאחורי המסך שאנחנו רואים אותו. אבל הנה, עכשיו הוא מלמד אותנו איך המוח של החמאס עובד ברגעים הקשים האלה. הוא מלמד נהדר, וזה היה רעיון מרגש. אני אומר הלוואי שכמה מהמנהיגים שלנו היו מקשיבים לדברים האלה לפני שאת הקשבת להם, כי הוא מסביר בדיוק איך המוח עובד ולמה אנחנו חייבים לנצח. אחד הדברים שמנחמים אותי מאוד, זה שאני יודע שיש מנהיג מאוד משמעותי בעולם שמאמין באותו דבר. הוא אומר לנו, תשחקו בשביל לנצח, או אל תשחקו בכלל, כי הוא מבין את המשמעות של זה לעולם החופשי. ואותו דבר גם מוסעב יוסוף מכיר את הדבר הזה, וזה מה שהוא אומר לנו. ועוד דבר, להיות מאוחדים. הוא יוצא נגד ההפקרות המילולית של בכירים לשעבר. זה היום ונורא מה שהם אומרים, והם אומרים דברים שמשמשים כנשק נגדנו בעולם, בכל מקום בעולם, וזה מסוכן מאוד, ואני חושב שהוא יוצא נגד הדבר הזה. זו שהם יודעים את האמת ועדיין אומרים את זה. תראי, אני חושב שהם לא יודעים את האמת. את יודעת, האמת הייתה שהעולם לא שטוח, אבל במשך 2000 שנה נהגו כאילו העולם שטוח, והפליגו בין ארצות. אבל האמת הייתה שהעולם הוא כדור, הוא לא שטוח. העניין עם כל אותם לשעברים, אני חושב, זה שהם במידה רבה חיים את העולם הישן. הם חיים את העובדה שאנחנו חשבנו שהסכסוך הוא סכסוך טריטוריאלי לאומי. הסכסוך, הוא אומר לנו פה, הוא לא טריטוריאלי. הוא סכסוך דתי. הוא סכסוך דתי טוטלי, והוא אומר לנו את הדבר הזה, ואנחנו מסרבים להפנים את הדבר הזה. פרופסור רבי? קודם כל, אני חייב לציין, שמעתי אותו לא פעם ולא פעמיים ברעיון הזה, באמת הצלחת בזמן קצר להביא אותו למקומות שיש בהם את התובנות הכי חשובות. מה התופעה הזאת של מוסעב? מוסעב הוא הבן של חסון יוסוף. זה אחד ממייסדי החמאס, זה אושיה במה שנקרא הגדה המערבית בזמנו. מה כל כך מפריע לפלסטינים אצל הפלסטינים לגביו?
תקשיבי, הוא מכיר את הדברים מבפנים. בספר שלו, אחד הרגעים היותר מרגשים בדיון, זה שהוא מסביר שהשבר בא מבפנים. הוא ראה את האכזריות בבתי הכלא. הוא ראה את הדברים הקשים שאנשי חמאס עושים, הבין שזו לא הדרך, ועבר באמת גלגול שלם עם אוונגליסטים וכך הלאה. הוא התנצר דרך אגב. גם. כן. היום הוא נמצא פה, ואני מאמין לו לכל מילה, כי הוא נמצא כצופה כביכול בגזוסטרה. הוא מסתכל, והוא אומר, אני לא מדבר רק על ישראל פה זה איילה, והוא אומר לעולם החופשי. הציביליזציה. הוא מזכיר בעצם את אירופה. הברברים האלה בשער. מי שלא ייתן כתף לישראל במיגור שלהם, ייפגע בעצמו גם כן. ברור. ואנחנו כאן מקבלים, מבחינתי, דברים מאוד חשובים. אני חוזר למה שאמר גלעד ארדן בראיון שלך איתו. אני לא רואה שום סיבה שישראל לא תיקח את הבחור הזה, תישא אותו על כפיים עם ההבטחה. קודם כל תאבטח אותו ברמה של חייו. והוא יכול לייצג את ישראל ואת העולם החופשי. הוא יכול כמו שצריך. לספר. מהמקום של הידיעה. כן. ולא כמו הגברת שהייתה שם שאכלה פלאפל בעזה, ואחר כך באה לספר כמה ישראל מענה את העזתים וכל הדברים האלה. הוא יכול פשוט לספר מה זה חמאס. הוא יודע. הוא מספר לנו, עזוב את העולם, עזבו את העולם, חברים, לפני העולם. אני חושבת שכל ישראלי חייב לצפות. נכון, נכון. להזדהות איתו, לא להזדהות איתו, אבל להבין דרכו מי זה חמאס, כי שכחנו את 7 באוקטובר והתחלנו לרמות את עצמנו. אני חושב שהוא צריך לעשות סדנאות בשב"כ, כדי להסביר מה זה החמאס ומה המשמעות של מלחמה דתית. הסדנאות האלה תיקחנה את זה לא רק לצד האופרטיבי, לצד התרבותי, כל כך חסר.